2021 slot 3 question 6. That day. Starting ആണ് പ്രശ്നം. തുടക്കത്തിലെ stuck ആണോ? X plus y by xy നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏ? 1 by? Correct. Essentially yes. X plus y by xy എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമുല ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് 1 by y plus 1 by x ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ആ ഫോമുല തന്നിരിക്കുന്നത്. So then the first step would be to rewrite this as essentially distribute, right? Distribute ചെയ്യുമ്പം you have log a to the base 15 divided by log a to the 15 into log a to the base 32, which is just 1 by log a to the base 32 plus 1 by log a to the base 15. Next step, നമുക്കറിയാം log x to the base y എന്ന് പറയുന്നത് log x by log y. രണ്ടും ഏതെങ്കിലും any same base എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ log x by log y ആണ്. Clearly log y to the base x will be log y by log x, making these two reciprocals of each other. So then you can rewrite this as log 32 to the base a and this as log 15 to the base a. There are clues that you can use. To the base 15 to the base 32 രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ബേസിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഒരേ ബേസിൽ കിടന്നാലും നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. The best way to do that is to flip it. So this is what it becomes. Now you can use, oh, I should have written that as well. Log a plus log b. That's the next thing you use. 32 into 15, 480.
This will become log 480 to the base a is given as 4. 480 to the base a 4 ആണെങ്കിൽ a എത്രയാണ്? Convert to exponential form. A raised to 4 is 480. 3 raised to 4 is 81. 4 raised to 4 is 256. 5 raised to 4 is 625. So clearly 4 raised to 4 is less than a raised to 4 is less than 5 raised to 4. Raised to 4 would be an increasing function for positive a values. So if 4 raised to 4 is less than a raised to 4 is less than 5 raised to 4, then it follows that 4 is less than a is less than 5. Okay, Lade? Everyone? Yes. Okay, next question. Next question would be question 11 as a secondary algebra concept on a geometry. Let's check that. 12 also has a secondary. Gender rhombus. Oh, a parallelogram or rhombus. Check it. 13 algebra. Let's do this. We have seen this new pattern question repeated in the mocks this year. Question 13 from slot 3. Modulus function. Graphical solution might be possible. I don't think it's very easy. But basically because you have, whenever you have mod, mod x എന്ന് പറയുന്നത് sometimes it's equal to x, sometimes it's equal to minus x. It becomes kind of easy once I tell you this. അതുപോലെ തന്നെ mod y can either become plus y or minus y. So what are the substitutions you make to mod x and mod y in this pair of equations? Two substitutions possible for mod y, two substitutions possible for mod x, 2 into 2, 4 combinations of substitutions possible, which is why I've written 4 here. Which of the 4 equation pairs works? 4 combinations of substitutions possibly for the 4 different quadrants. You get 4 pairs of simultaneous linear equations. Only one of them is consistent with the starting assumption. That gives you the solution. So, okay. Okay. Assume quadrant 1, assume quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. They're basically MECE assumptions. Right? X equal to y equal to 0 ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Like on the axis solution will not exist. Yes, but you have to be clear about what assumptions you are having. നീ ചുമ്മാ 4 എടുത്ത് എഴുതിയ 4നും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ സൊല്യൂഷൻ നിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അസ്യൂംഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇഷ്യൂ. നീ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് ആൻസർ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 3x plus 2y ആവുന്നത്. നീ അത് എടാ, that is just y is equal to 2 mod x. You are thinking of just having one independent variable. Y is dependent on x. X is the independent variable. അതാണ് നീ ആലോചിക്കുന്ന ഗ്രാഫ്. Right? Might be, but that is not helpful here. ഞാൻ എന്താണ് നീ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. Question is basically
solve these two equations. Find the value of x and 2y, and then you can find x plus 2y. The problem is, എവിടെയാണ് ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് ഈ solution? Yes. Now, what I'm trying to say is, if you assume that the solution is in quadrant 1, right? You're assuming quadrant 1, and then the first equation becomes 3x plus 2y plus y is equal to 7, and the second equation becomes x plus 2, 3y is equal to 1. Let's say you solve it, and you get a point in the second quadrant. Is that valid? No. നമ്മുടെ അസംഷനുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇനീക്വാളിറ്റി അല്ലെ മോഡൽ ഇനീക്വാളിറ്റി ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? Let's assume that x is between 1 and 4, and with this assumption when I solve it I get it is between -3 and 2. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്ന 1 to 2 അല്ലേ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത്. The final result has to be consistent with the assumption. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ ട്രിക്ക്. Take 4 cases, 4 quadrants. ചെയ്ത് നോക്കണേ. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അസംഷനുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ? എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ആ 3x plus 2y എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആവത്തുള്ളൂ. ഞാനിത് ഗ്രാഫിക്കലി കാണിച്ചു തരാം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. Then you'll understand what's happening. X is negative. What? This was very good example. X plus y. Oh, minus y. X.
x equal to 6 minus minus 1. Why is it minus 1? എല്ലാവരും കിട്ടിയോടെ? കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടിയില്ലേ? പറയണോ? ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റില് എക്സും വൈയും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ്. Mod x will be replaced by x, mod y will be replaced by y, giving you the equations 3x plus 3y, 2x plus 3y. Solve ചെയ്യുമ്പോൾ x 6 എന്ന് കിട്ടും, y minus 11 negative വരും. You don't even have to find this value. The assumption was that x and y were positive, but the result is contradicting with the assumption, so you reject it. Second quadrant x negative ആണ്, third quadrant x negative ആണ്. Becomes very easy to solve this because x minus x കൂടെ വെട്ടിപ്പോകും. രണ്ടിലും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് 3y equal to 1, y is equal to 1 by 3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Y is equal to 1 by 3 causes quadrant 3 to be rejected immediately because both should be negative. അല്ലേ? X and y should both be negative in quadrant 3, so that's rejected. On the other side, second quadrant, y is equal to 1 by 3 കിട്ടി, അത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് എടുത്തിടും? ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിടണം. ഇവിടെ y പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 3y തന്നെ ആയിരിക്കും, plus 2y plus y, so that will become 1. 3x plus 1 is equal to 7, x equal to 2 വരും. The problem is we assumed x to be negative, thereby giving us a contradiction. So quadrants 1 to 3 are contradictory. 4 x പോസിറ്റീവ് ആണ്, y നെഗറ്റീവ് ആണ്. x പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ 2x തന്നെ വരും, y നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ 3x minus 2y plus y വരും. യെസ്, സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ x പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും y നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നുമില്ല. ദിസ് കൻ ബി അക്സെപ്റ്റഡ്. ദിസ് ഇസ് ദി ഓൺലി തിങ് ദറ്റ് കൻ ബി അക്സെപ്റ്റഡ്. ദിസ് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? വരുന്നുണ്ട്. Do you guys want to see these points on the graph? Whatever this was, this I didn't calculate. കാണണമെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. What's happening? Let's go with the original question alone first. Let's plot just this and see the correct answer. Oh, x plus 2 ആണല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? x plus 2 എത്രയാണ്? 0 അല്ലേ? Set. 3x plus 2 mod y plus y. 3x plus 2 absolute y plus y is equal to 7. Oh my god. Three x plus 2 absolute y plus y is equal to 7 looks like this. Well, why is this line not thicker? That's right. Full അടിക്കാം. ഇത്ര വേണ്ടല്ലേ? ശരി, ഓക്കെ. That should do. Set ആണല്ലോ. This is the first one. The second one is x plus mod x plus 3y is equal to 1. X plus absolute, oh my god, x plus absolute x plus 3y ആണോ? Okay, അല്ലേ? This is the point that we found. What is it? X is equal to 2, y is equal to minus 1. X equal to 2, y is equal to minus 1. Now, the other points.
3x plus 2y plus y is equal to 7. 3x plus 3y is equal to 7. 3x minus y is equal to 7. 2x plus 3y is equal to 1. 2x plus 3y equal to 1. 3y equal to 1. Bunch of lines. 2 red, 2 blue. How do I change the color of this? Settings, color, blue. Make it the same blue. Set. Now, there are multiple points of intersection because I've taken all the possible lines. Quadrant 1 nile namada pair of equations 3x plus 3y is equal to 7, which was this red line. X equal to 6, y is equal to minus 9 by 3. Right? X negative aki, y positive to change. Sorry, what did I do? Y negative, x negative aki, y positive aki കഴിഞ്ഞാൽ 2 comma 1 by 3. Second quadrant. Third quadrant, which we didn't solve, we just found that y is equal to 1 by 3. അപ്പോൾ തന്നെ rejection വന്നായിരുന്നു. And fourth quadrant, which is the correct answer. Sorry. Every day. Yep, this is the correct answer. So basically, all 4 points are there on this graph. But നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം വേറെ വല്ല കളർ ഉപയോഗിക്കണമല്ലോടെ വേണ്ട സാധനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലൊരു ഇന്റർസെക്ഷനേ ഉള്ളൂ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് now if you can plot this roughly and then zero in on the correct quadrant it might be useful but it's not necessary. That was question 13. Then you go to 18. I think slot 3 had the toughest algebra questions. See, pairs of integers satisfying you know why I say this നമ്മൾ normally mod deal ചെയ്യുന്നത് y explicitly defined as some function of x ആയിരിക്കും അവിടെ ആയിരിക്കും mod വരിക അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റഫ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ഫോർ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു എക്സും വൈയും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് 2D ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് മറ്റേ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോളിനോമിയൽ ഇനീക്വാളിറ്റി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ ലീനിയർ കമ്പണൻസിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എസെൻഷ്യലി ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാതെ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അവർ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് വാല്യൂസ് ആർ വാട്ട് വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇസ് ബേസിക്കലി ഓൺ വൺ ഡയമെൻഷൻ ആ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് വാലിഡ് ഏതൊക്കെ ഇൻവാലിഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂഷ്വലി ഇവിടെ 2 dimensional സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമായിരുന്നു if you're not used to it there is no option other than writing 4 sets of linear simultaneous equations right if you're really comfortable ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ rough plot വരച്ചിട്ട് the solution has to be in quad 4 and solve only quad 4 ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും but if you try this live in the exam it might not save you time the next question again is this kind of a question the one thing I don't like about it is again implicit ആയിട്ടാണ് m is equal to some function of n ആയിട്ട് explicit ആയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we are in more familiar territory this makes the question a little less familiar doable ആണ് നിങ്ങൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് yes, but with some intention of reducing that solution space first. നമ്മൾ ചുമ്മാ ചെയ്യില്ലല്ലോ. Mod of m plus n less than 5. Mod m plus mod n പോലും അല്ല. Yeah, not an easy question. I'm not sure. I don't even remember how I solved it when I got it. Eh? 1% correct. Data ഉണ്ടോ അവിടെ? But where is this data from? Response sheets നിന്നാണോ ഇങ്ങനെ സൈറ്റ് സോൾവ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ്സ് ആയിരിക്കല്ലേ? RT ചെയ്യോ? ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ കൊടുക്കുമോ? കിട്ടുമോ? ഈ മൊത്തം കറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് കിട്ടുമോ? ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടുമോ ഫുൾ പേപ്പർ? ശേ, tough question. Yeah. Let's contrast with the previous question, which had 11%. കിട്ടും. I remember solving this. I mean, not in the exam. ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങോട്ട്. 1 plus mn is less than m plus n. And m plus n is less than 5. ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ. Should have started immediately after pasting this. നോക്കട്ടെ. One easy thing you can do with the mod is to square it. And that's what I've done here. Mod a less than mod b ആണെങ്കിൽ a square less than b square പറയാൻ പറ്റും. m plus 1 into m minus 1 into n plus 1 into n minus 1 is less than 0. Either these should be of opposite signs or these should be of opposite signs, but not both. Could be an implication. Less than 0 ആണ്, less than equal to പോലും അല്ല. Immediately m equal to plus or minus 1, n is equal to plus or minus 1 reject ആവുകയാണ്. Does this even happen? Can somebody find me any example of this? Any one example of this? 3 minus 1. 1 minus 3 mod is plus 2. 3 minus 1 mod is plus 2. Less than or equal to varum, less than varillalo. I think that's the solution. Give me a second. Correct answer. Wait. Correct answer 12. Ondalle. 0 alla. So one of them has to be 0. Yeah. That's what this tells us. Okay, I'll explain. Mod കളയാനായിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്തു. ആർക്കും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Mod a less than mod b directly implies a square less than b square. Once you do that, ഇതിന്റെ സ്ക്വയറിലെ 2ab ടേം 2mn ആണ്, ഇതിന്റെ 2ab ടേമും 2mn തന്നെയാണ്. അത് രണ്ടും എടുത്തു കളഞ്ഞ് റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് m plus 1 into m minus 1 into n plus 1 into n minus 1 less than 0. The product of these four terms is negative. So you should have one or three negative terms in these four brackets. For each bracket evaluates to a integer, and you should have an odd number of negative terms. How can you get that? M1 ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരെണ്ണം 0 ആയി പോകും. 0 വരാൻ പറ്റൂല. ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു അല്ല. M1 ഇട്ടാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. M-1 ഇട്ടാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. N1 ഇട്ടാലും N-1 ഇട്ടാലും പൊട്ടിത്തെറിക്കും. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. 2 ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? M2 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ m plus 1 is positive, m minus 1 is positive. അല്ലേ? So
M and N both being 2 or more is not an option. M and N both being 2 or more will cause all brackets to be positive. That doesn't work. 2 or more doesn't work. അല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും ഒരേ വേരിയബിളിന്റെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒരേ വേരിയബിളിന്റെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും ഒന്നും കിട്ടണം, സീറോ കിട്ടാതെ. M equal to 1 ഇട്ടാൽ ശരിയാവില്ല, മൈനസ് ഇട്ടാൽ ശരിയാവില്ല, സീറോ ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് ശരിയാവുന്നത്. 2 ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആവും. 3, 4, 5 എല്ലാം ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. -2 ഇട്ടാൽ ബോത്ത് നെഗറ്റീവ് ആവും. ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല. I want an odd number of negatives. To get that odd, to have a pair of terms with the same variable giving us one positive term and one negative term, I need a 0. M 0 ittal, you have a plus and a minus. Ini n 0 minus 1 plus 1 ഇടരുത്. n 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു പ്ലസ് ഒരു മൈനസ് ഒന്ന് വരും, അത് പറ്റൂല. 1 മൈനസ് 1 ആദ്യം റിജക്ട് ചെയ്തു. So what are the options? n ന് 2, 3, 4, 5 ഒക്കെ ഇടാം. പക്ഷെ ഓൾസോ റിമെമ്പർ യു ഹാവ് എ സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം. മോഡ് ഓഫ് m plus n ലെസ് ദൻ 5 ആണെങ്കിൽ 4 വരെയല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, 5 പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു m 0 ഇട്ടു, അപ്പൊ n 2, 3, 4 പോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ n -2, -3, -4 പോകാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയ ഭയങ്കര വൃത്തികേടാണല്ലേ. Give me a second. -2, -3, -4 പോകാൻ പറ്റും. Still satisfies this condition, and we have demonstrated what we need to do to achieve this. One of the variables should be 0, the other variable should not be -1, 0 or 1. Okay, ആണോടെ? എവിടെ നിന്നിട്ട് പറയണം ഇനി? തിരിച്ചു വാ, അതാണ് അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത്. That is how you get 12 solutions. Clear ആണോ everyone? Sam, പ്രശ്നമാണ്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയി പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് ആദ്യത്തെ സാധനം, സെക്കൻഡ് സാധനം സ്ക്വയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അതവിടെ സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് സാധനം സ്ക്വയർ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനം കിട്ടും, ലൈക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കിട്ടും. യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, റൈറ്റ്? ഇക്വേഷൻ, റൈറ്റ്? അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും വിത്ത് ഇന്റീജർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആലോചിക്കുക. If I need the product of 4 terms to be negative, I should not have any zeros, first of all. Then I should have an odd number of negative terms. ഒന്നെങ്കിലും 3 നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് 3 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. These are the two conditions in which it works. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് പിടിക്കാൻ പറ്റണം. This is how you end up with a odd number of negatives. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് മൈനസ്. ഒരു വേരിയബിളിന്റെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒന്ന് പോസിറ്റീവും മറ്റേത് നെഗറ്റീവും ആവണം. How do you achieve this? What value, what integer value, what is the only integer value that helps us achieve this? It's 0. m1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ m-1 0 this doesn't work. m-1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 0 doesn't work. m2 or more ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആവും, doesn't work. -2 or less ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ്, doesn't work. The only thing left is 0. And if you put m equal to 0, one term is positive, the other term is negative. ഒരു വേരിയബിളിന്റെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആവാനാണ് ഓൺലി മെത്തേഡ് ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ 0 ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. ശരിയല്ലോ? എന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോ എമ്മിന്റെ മാത്രമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. സോ വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ്, m0 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ either, okay, let's put it this way, either
m0 or n0. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. m0 ആണെങ്കിൽ mod of m plus n less than 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ essentially mod of n less than 5 തന്നെയാണ്. 0 അല്ലേ? mod n less than 5. പക്ഷെ 1 വരാൻ പറ്റൂല. So 2, 3, 4 minus 2, minus 3, minus 4. 2, 3, 4 minus 2, minus 3, minus 4. 6 solutions. Then you flip it around. You do this as well. Same story. Another 6 solutions. 6 plus 6, 12. Key takeaway. You saw the percentages. You don't have to do this question. If you have this sort of a situation where one variable is not completely isolated to the one side, that's trouble. Minimum അത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക. If you do it and get it right, good for you. It doesn't matter. ഈ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു തമ്പ് റൂൾസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ മോഡ് പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ കേസിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറയില്ലേ, റാങ്ക് വേരിയബിൾ പ്രശ്നമെന്ന് പറയില്ലേ, 2 റാങ്ക് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് തുടരുതെന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. എം എൻ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ല, പോരാത്തതിന് അതിന്റെ പുറത്ത് എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പുറത്ത് ഒരു മോഡും ഉണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ബാഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റണം. ഗുഡ് ഇനഫ്. That's question 18. To 19, 20, 22. Oh yeah, this looks like arithmetic, but it isn't. ഇത്രയും വേർഡിങ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടോപ്പിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു? കേട്ടില്ല? Inequality is the chapter. Yes. What topic under the chapter? Lowest possible cost. Yes, you could say it's a minimum. Which kind of inequality is my question? What kind of inequality are we dealing with? Maximum minimum ആണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Anything could be maximum minimum. Like are we referring to the concept under quadratic equation with the turning point, or are we referring to Venn diagram? This is a label with multiple usages. Maximum minimum എന്ന് പറയുന്ന label. Please don't throw it around. Yeah, so that's a minimum. You have done nothing for me by mentioning the term minimum. You have rephrased this word. That doesn't help me solve it. Which concept are we dealing with? അത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു? ഇതെന്താ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്റേത് എവിടെ ആയിരുന്നു? പറഞ്ഞു എം ജി എം ഇനീക്വാളിറ്റി പെർഫെക്റ്റ്. ഇത്രയും കണ്ടിട്ട് 5 സെക്കൻഡിൽ എം ജി എം ഇനീക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഷുഡ് സ്കിപ്പ് എന്നുള്ള സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും നല്ല സ്കോർ കിട്ടാത്തത്. Let me be very blunt. I'm talking especially about that guy who's been studying for 4 years. Maximum minimum. Mr. Varun. Max minimum എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? നീ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കൂ. ലോവസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് റീഫ്രേസ് ചെയ്ത് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു? ആക്ഷനബിൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത്. Now if you instead tell me A and J inequality, I know what I have to do. Right? The fact that you guys are not immediately able to say this is a problem. You need to work on this. എടുത്തില്ലേ? റീക്യാപ്പ് ചെയ്തപ്പോ എം ജി ഇനീക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നോ? അതോ പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ?
നമ്മളപ്പോ ഇതൊക്കെ റീക്യാപ്പ് ചെയ്തപ്പോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? പക്ഷേ like when we did the concept recap, did we not talk about all the kinds of inequalities and take at least one example of each? ശരിക്കും ഇതുപോലത്തെ വേർഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കാണില്ല. We might have just done a plus b plus given a plus b plus c is equal to 15, maximize a q b c ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒതുക്കി കാണും ചിലപ്പോൾ. ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. പക്ഷേ ചാപ്റ്റർ ഇനീഷ്യലി പഠിപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് ദിസ് വാസ് ദി എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് വി യൂസ്ഡ്. പെരിമീറ്റർ ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ല, മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ. ഏരിയ ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എമംഗ് ഓൾ റെക്ടാംഗിൾസ്. സോ അതുമായിട്ട് ഉള്ള സിമിലാരിറ്റി നിങ്ങൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ മെത്തേഡ് കിട്ടത്തില്ല. എനിവേ, ഇനഫ് ranting. Let's see how we can solve this. So we now have to, so the problem is we have to look at this word problem and then model, and once you model you get something of this form. We have in the past in the handout taken this as a question and solved it. They're not giving you the equation and the expression to maximize. You have to figure out the equation and the expression and then solve for the constraint. That's the difference. So let's see how that's done. The cost of fencing a rectangular plot is 200 per feet along one side and 100 per feet along the other three sides. So we have a rectangle, let's call it L and B and B. ഏത് ഒരു സൈഡിൽ 200 ആണ്, അത് ഈ സൈഡായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഡസന്റ് മാറ്റർ, കുഡ് ബി എനി സൈഡ്. ഇപ്പൊ എൽ ഗ്രേറ്റർ ദൻ ബി എന്ന് പോലും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഐ എം സിംപ്ലി കോളിംഗ് ഇറ്റ് ടു ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ്, എൽ ആൻഡ് ബി. അപ്പം കോസ്റ്റ് 200 എൽ ആയിരിക്കും, 100 എൽ ആയിരിക്കും, 100 ബി ആയിരിക്കും, 100 ബി ആയിരിക്കും, ആണല്ലോ. ദിസ് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെൻസിങ് ദി ഹോൾ തിങ്. The area of the rectangular plot is 60,000 square feet. So LB is 60,000. Find the lowest possible cost of fencing all four sides. Given LB is equal to 60,000, minimize 300L plus 200B. കേട്ടില്ല? ആ 0 ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്തൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാനത് ചെയ്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഡസ് നോട്ട്. Are we talking about reducing this? ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണേലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത് മാത്രം കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിനെ അതിനനുസരിച്ച് വെട്ടിയാൽ മതി. പോരെ? So given LB is 60,000, minimize 3L plus 2B. And the options are 900, 1600, 1200, 1000. Now this is the form that we are used to, but we have to get to it from the word problem. Okay അല്ലേ? ഇവിടെ വരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? ബാക്കി എന്താണ് പറഞ്ഞു? പെർഫെക്റ്റ്. മറന്നോടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്? എല്ലിന്റെ പവർ 1 ആണ്, ബിന്റെ പവർ 1 ആണ്. എൽ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 3L-നെ 1.5L 1.5L എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേനെ. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഈക്വൽ ടേംസ് whose product contains an L square. അല്ലേ? L cube ആയിരുന്നെങ്കിൽ I would have split it into a L plus L plus L. I'll have three equal terms whose corresponding product is an L cube. ഇവിടെ L മതി, അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. It's just two terms 3L and 2B. Their sum is to be minimized, which means their AM has to be minimized. Their corresponding product is fixed. Product എന്തുവാണ്? 6LB ആണ്.
LB fixed ആണെങ്കിൽ 6LB fixed ആയിരിക്കില്ലേ? Product is fixed, which means their GM is fixed. Which means this is a situation where GM is fixed and AM has to drop. We know that AM is always greater than or equal to GM. So the lowest value it can achieve for a fixed GM is to drop down to the GM. And that happens when all the terms are equal. So all you have to do is 3L is equal to 2B പിടിച്ചാ മതി. 3L is equal to 2B. 3L equal to 2B ആണ്. LB is equal to 60,000 ആണെങ്കിൽ L200, B300 is the pair of values that satisfies that. Fine. Should I go back and do a basic AMGM question? ആവശ്യമുണ്ടോ? Okay, then let's come back to this. രണ്ട് type situations നമ്മൾ കാണുന്നത് given fixed sum fixed find അല്ല ഒരുവല്ലിരിക്കുന്നു maximize product അറിയില്ല കുഴപ്പമില്ല. That's one type. The other type is fixed product minimize sum, which is what we are dealing with right now. This is also the tougher thing for me to frame a question on the spot. Given fixed sum, maximize the product. Given A plus B plus C is equal to 15, maximize ABC in തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ A plus B sum constant ആയതുകൊണ്ട് arithmetic mean of the three terms is constant. Arithmetic mean is fixed at 5. The GM, which is always less than or equal to the AM, at its best can rise up to the level of the AM. Rise to a maximum, therefore we have a maximum product. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് 113 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ that's a very low product. Right, I could go as low as I want. I could do 0.1 into 0.1 into 14.98 and the product is 0.149, which is ridiculously low, right? But there is no lower limit. It's a question of ഓരോ ടേമിലും 0 ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് എത്ര പോയിന്റ് ഇടാൻ നീ വില്ലിംഗ് ആണ്, അത്രയും ലോ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. There is no minimum. പറഞ്ഞോ 456 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 120 വരും, 555 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 125 വരും. They are unequal എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So that's what happens. AM greater than or equal to GM, but the equality happens when all terms are equal. If I am telling you that the arithmetic mean of two numbers is 2, geometric mean എന്താമത്തെ 1 plus 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ product 3 ആവുന്നുള്ളൂ, geometric mean √3 ആവുകയാണ്. 2 plus 2 ആയിട്ട് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ product 4 ഉം geometric mean 2 ആവുന്നുണ്ട്. Notice that when the numbers are equal, the GM will be the maximum for a fixed AM. Given fixed sum ആയതുകൊണ്ട് fixed AM ആണ്, ആ AMലേക്ക് GM-നെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് മാക്സിമം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ഫിക്സഡ് സം ആയതുകൊണ്ട് that automatically becomes a fixed AM. AM greater than or equal to GM ആണെങ്കിൽ, AM fixed ആണെങ്കിൽ GM-നെ റേസ് ചെയ്ത് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും, പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ. യെസ്, GM-നെ റേസ് ചെയ്ത് AM-ന്റെ ലെവലിൽ എത്തിക്കാൻ വേണം പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം ആവുന്നത്. മറ്റേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. Given a constant product, you have a constant GM and AM is always greater than or equal to GM. AM-നെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ആ ലെവലിൽ വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും, അതിന്റെ താഴോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് എത്തിക്കുമ്പോൾ സം മിനിമം ആവുകയാണ്. This is the two sides of this situation. ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ജോമെട്രി എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ you come back to this question. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സാധനം among all rectangles the relation between area and perimeter. ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം, ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പം പെരിമീറ്റർ 40, ഏരിയ എന്തൊക്കെയാവാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും 40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10-10-10-10 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് സെമി പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനെ ഈവൻ ആയിട്ട് ലെങ്ത്തിനും ബ്രെഡ്ത്തിനും വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 into 10 100 വരും.
which is good. 9 into 11, not as good. 1 into 19, very bad. So the more equal they are, the better it is to maximize the product. Sorry, the maximize the product given a fixed sum. Maximize product. The absolute maximum occurs when the terms are equal. ഇതിന്റെ ഫ്ലിപ്പ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാണ് ഏരിയ 100 ആണ്. സെമി പെരിമീറ്റർ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീൻ ഫിക്സ് ആവുകയാണ്. അരിത്മെറ്റിക് മീനിനെ നമുക്ക് ലോവർ ചെയ്ത് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ 10 + 10 എടുത്താൽ സെമി പെരിമീറ്റർ 20 ആവുന്നുള്ളത്. Let's say 8 + 12.5 എടുത്താൽ, notice that I'm writing numbers whose product is 100. 8 + 12.5 എടുത്താൽ 20.5 ആവും. 5 into 20 എടുത്താൽ 25 ആവും. 4 into 25 എടുത്താൽ 29 ആവും. 1 into 100 എടുത്താൽ 101 ആവും. Right? So for a fixed product, the lowest sum happens when the terms are equal. This is the AM dropping down to the lowest level it can achieve, which is equal to the GM. Previous one was the GM rising to the highest level it could achieve, which is rising up to the level of the AM. So then back to this question. A plus B plus C 15 ആണെങ്കിൽ ABC maximize ചെയ്യണമെങ്കിൽ A equal to B equal to C കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. This is the simple version of the question. രണ്ടിനും ഈക്വൽ, ലൈക് എടാ AM equal to GM happens ചെയ്യുന്നത് all terms are equal ആണ്. For a constant product, minimizing the sum happens when all terms are equal. For a constant sum, maximize the product also happens when all terms are equal. ആ പറയുന്ന എക്സ്ട്രീം കേസ് എപ്പോഴും all terms are equal ആയിരിക്കും. പക്ഷേ for a constant sum, it is a maximization of a product. For a constant product, it is the minimization of the sum. Both of these happen at all terms are equal. കുഴപ്പമില്ല. Yes. Now, കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറുന്നത് coefficients differing from powers വരുമ്പോഴാണ്. Given A plus B plus C is equal to 15, you know what? I'll go further to the side. എഴുതാല്ലേ. Maximize A, B, C cube. ഹാൻഡ് ഔട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മടിക്കാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Given A plus B plus C is equal to 15, maximize A, B, C cube. So there is a mismatch between the coefficient എഴുതിയ സ്ഥലം മാറിപ്പോയല്ലോ. Coefficient and the power. Coefficient 1 power 1, coefficient 1 power 1, coefficient 1 power 3. ഈ മിസ്മാച്ച് വരുമ്പോൾ you might think 5, 5, 5 cube, 5 raised to 5 is pretty decent. 3125, very high number. പക്ഷെ ഈസിലി ഇതിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിലും കൂടുതൽ പോകാൻ പറ്റും. പവർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥാനത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഈവൻ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇച്ചിരൂടെ അൺഈവൻ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നല്ലത്. Now the answer turns out to be an uneven split of 339, which should give you 3 into 3 into 9 cube, which is 6561, which you would hopefully agree is bigger than 3125. But we'll see how we get the 339, right? So the idea here is you can rewrite this in such a way that this power of 3 for C will turn up in the product of these terms. ഈ given fixed sum-നെ നമുക്ക് rewrite ചെയ്യാൻ പറ്റും. Rewrite in such a way that when you look at those rewritten terms in the LHS, their product contains an ABC cube. So for that we do A plus B plus C by 3 plus C by 3 plus C by 3 is equal to 15. Why C by 3, C by 3, C by 3? 3 C terms ഉണ്ടെങ്കിൽ corresponding product എടുക്കുമ്പോൾ C cube വരും.
And this is the only way to ensure that all terms will be ഈ 5 ടേം ഈക്വൽ ആവണ്ടേ 5 ടേം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ 3 ടേം ഈക്വൽ ആവണ്ടേ. So you can't take 0.3c, 0.3c, 0.4c. That doesn't make sense. You have to take 0.33c for all 3 terms. So we rewrite the c as c by 3 plus c by 3 plus c by 3. So we'll have a corresponding c cube in its product. So then what is the corresponding product? It is abc cube by 27. By 27 is not really a problem. ഇത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് മാക്സിമൈസ് ആവുന്നത്. Because it's just a constant. 1 by 27 is just a constant. So this is the theory here. പവറും സമ്മിലെ കോയിഫിഷ്യന്റും പ്രോഡക്റ്റിലെ പവറും തമ്മിൽ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്മിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് ദ തിയറി. അപ്പൊ എ ബി സി ക്യൂബ്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്റെയും ബിന്റെയും അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ആകെ ഇത്രയും എഴുതിയിട്ട് a is equal to b is equal to c by 3 is equal to c by 3 is equal to c by 3 ആവണമെങ്കിൽ 5 equal terms with a sum of 15. So each term should be 3. So a should be 3, b should be 3, c by 3 should be 3. And then evaluate a, b, c cube. You'll get the answer. Okay. എന്തിന് c by 3 എഴുതിയെന്നാണോ? 3 ടേം വന്നാലേ c ക്യൂബ് വരത്തുള്ളൂ. Once you write that, നിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ്? The extreme case happens when all terms are equal. So these 5 terms should be equal. 5 equal terms with a sum of 15 ആണെങ്കിൽ each term will be equal to 3. So a equal to 3, b is equal to 3, c by 3 equal to 3. Okay, reverse case, if I ask you, if I give you ABC is equal to 125, minimize a plus b plus c, power എല്ലാം 1 ആണ്, കോഎഫിഷ്യന്റ് എല്ലാം 1 ആണ്. സിമ്പിൾ ആണ്. 3 ഈക്വൽ ആക്കി എടുക്കുക. 125 ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുത്ത് 3നും 5 എന്ന് കൊടുക്കുക. മിനിമം വാല്യൂ പോസിബിൾ ഇസ് 15. റൈറ്റ്? പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇതേ സാധനം തന്നെ എടുക്കാം. എ ബി സി ക്യൂബ് തന്നെ എടുക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. Given ABC cube is equal to 6561, minimize a plus b plus c. So here we have to say how we got the c cube would have been by splitting this up. Their corresponding product would have been, this is the sum. Their corresponding product would have been a b c cube by 27. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എ ബി സി ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6561 നിന്ന് എ ബി സി ക്യൂബ് ബൈ 27ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. എത്ര വരും? 3�8 മുകളിൽ താഴെ 3�3 ആകുമ്പോൾ 243 വരും. 3⁵. So if the product of 5 terms is 3⁵, clearly each term is 3. A is 3. So then you will say A is 3, B is 3, C by 3 is 3, or C is 9, and the answer is 15. So reverse process, constant product in the process, I recommend writing this. Coefficient കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുന്ന കോഎഫിഷ്യന്റ് വിച്ച് ഇസ് 1/27 കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോമിൽ എത്തിച്ചാൽ ബാക്കി എളുപ്പമായി. ഓക്കെ ആണല്ലോ? പക്ഷെ ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യമില്ല. Usually word problem is test. Word problem usually tests framing. So they'll make the solving easy. Ish.
എവിടെ വീണടെ? Word problem usually prioritizes testing, framing rather than solving. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഇതിന്റെ ലെവലിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് ആക്ച്വലി ഈസിയർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഇതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ സാധനം എന്തായിരുന്നു? Yeah. Given a constant product, minimize the sum. Coefficients are same as powers. ഈ ലെവലിലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സോൾവിങ്. In the actual CAT question. The solving is actually pretty straightforward. Given LB, L raised to 1, B raised to 1 is a fixed product. Minimize. Oh, 3L plus 2B. Oh, കുഴപ്പമില്ല. 3L plus 2B ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് 3L നെ ഒറ്റ ടേം ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം. 2B നെ ഒറ്റ ടേം ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം. പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശം. 3L നെ L plus L plus L എന്നൊന്നും എഴുതുന്ന ലെവലിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നില്ല. യൂസ് 200B എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 200 per feet along one side, 100 per feet along the other three sides. So ഈ സൈഡില് ലെങ്ത് L ആണ്. It costs 200 per feet. So its total cost is going to be 200L. ഇവിടെ L feet 100 rupees per feet ആകുമ്പോൾ total 100L. So I summed these four expressions to get the total cost of fencing. That's 300L plus 200B. ഈ total cost of fencing നെയാണ് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, എടാ L is just a letter that I'm using. ഞാൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഞാൻ L എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. I am not assuming it. I am not assuming that the variable L that I have assigned to a side corresponds to the longer side. ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. I am just using two letters L and B. You know their variables. I am not saying length and breadth. പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? You can call it A and B if you want. X and Y, whatever. So, given a constant product of L raised to 1, B raised to 1 is equal to 60,000, which means സമ്മിനകത്ത് ഒരു L ടേം മതി. 3L നെ L plus L plus L എന്നോ 1.5 L plus 1.5 L എന്നോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3L നെ ഒരു ടേം ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക, 2B നെ ഒരു ടേം ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3L ഒരു ടേം ആണ്, 2B ഒരു ടേം ആണ്. അവരുടെ സമ്മ് 3L plus 2B ആണ്. അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് 6LB ആണ്. 6LB ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് അല്ല സോറി 6LB ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, കാരണം LB ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? സമ്മ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ the AM should drop down to the fixed GM. That happens when 3L is equal to 2B. 3L is equal to 2B, LB is equal to 60,000 is essentially what we have. This is 200 into 300. Okay, everyone? 3L equal to 2B നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ all terms in the sum should be equal. 3L equal to 2B. 3L equal to 2B, LB is equal to 60,000. സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലാണോ അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ? Substitute. B is equal to 1.5L. So you now have 1.5 L square is equal to 60,000. L square is equal to 40,000. L is equal to 200. And then B is equal to 300. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാത്തതോ? കാരണം നീ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ, ലെറ്റ്സ് സേ യു സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് as 3L plus B plus B, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തുവാണ്? 3LB സ്ക്വയർ അല്ലേ? നിനക്ക് ഫിക്സ്ഡ് LB സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ അറിയത്തില്ലല്ലോ, നിനക്കറിയാവുന്ന LB യുടെ വാല്യൂ അല്ലേ? നീ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടത്തില്ല. കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി LB, it will be some other power of L or B if you split. So that means you don't have to split. L equal to 200, B is equal to 300. ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
200 into 3, 600. 300 into 2, also 600. Answer 1200. Stats. I'm guessing more than the 1%, less than the 10%. We saw in the previous two questions. Oh, 30%. Okay, I was wrong. Really wrong. Straightforward question. 30% got it right. Possible. That's the thing. Okay, ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് 200 300 എന്ന് വെറുതെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Yeah. കഴിഞ്ഞോടെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം സെറ്റ് അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എനിത്തിങ് ഫർദർ? 20. This was an easy question. Exponent identities, progressions as well though. Set. Pretty easy question. Let's look at the data on this. Oh, ഇതിലും കൂടുതൽ പേര് മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആക്കി. Ridiculous. n is a positive integer. 7th root of 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 raised to 1 by 7 ആണ്. അടുത്ത ടേം 10 raised to 2 by 7. അടുത്ത ടേം 10 raised to 3 by 7 all the way up till 10 raised to n by 7, and this is greater than 999. Exponent identity a raised to m into a raised to n എന്ന് പറയുന്നത് a raised to m plus n ആണ്. So you will have 10 raised to 1 by 7 plus 2 by 7 all the way up till n by 7 greater than 999. 999 മോളിൽ പോകണമെങ്കിൽ obviously we are referring to 1000, 10 raised to 3. We want this thing 1 plus 2 plus up till n the whole by 7 എന്ന് പറയുന്നത് 3 എത്തുകയാണെങ്കിൽ LHS will become 1000. AP. Basically 1 plus 2 up till n sum എന്ന് പറയുന്നത് 21 എത്തണം. You know that this happens at n is equal to 6. Exponent identity into sequence, first and natural numbers. Okay, everyone? $22, 43%.
f of x is equal to x square minus 7x and gx is equal to x plus 3. Find the minimum value of f of g of x minus 3x. Functions are defined. f of g എന്ന് പറയുന്ന compound function വരുന്നുണ്ട്. I think it becomes a turning point of quadratic. പറഞ്ഞോ. ജി എഫ് എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് 3 ഇടുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷേ there are things you can do to make it more efficient. നീ എടാ ഇത് വെറുതെ ഫോളോ ത്രൂ ചെയ്ത് എന്തായാലും ആൻസർ കിട്ടും. It's pretty much impossible to not get the answer, which is why you have such a very high percentage here. It's not a tricky question. X plus 3, x minus 4, x square minus 4x minus 12 minus 20 and 16, damn it. X plus 3, x minus 4, x square minus x minus 12. Oh yeah, x square minus 4x plus 4 minus 16. Done. വെറുതെ എഫ് ഓഫ് ജി എഫ് എക്സ് മൈനസ് 3x കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ I believe you will get x square minus 4x minus 12, correct? Which is x square minus 4x plus 4 perfect square minus 16, and that's your answer. Right, same thing. ഡിസ്ക്രിമിനന്റിലേക്ക് എപ്പോഴും ചാടിക്കേറി പോവല്ലേ. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി കംപ്ലീഷൻ സ്ക്വയർ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. So that's one thing I want to say here. The other thing is നിങ്ങൾ എക്സ് പ്ലസ് 3 the whole square എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എടുത്തായിരുന്നോ? എക്സ് പ്ലസ് like while on the path to finding this, did you do x plus 3 the whole square? It can be avoided. I'll tell you what I did. G എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് പ്ലസ് 3 ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് 3. എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇൻടു ഇൻപുട്ട് മൈനസ് 7 അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ്സ് എഫ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ജി. എക്സ് എടുത്ത് ജി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു, ജി എഫ് എക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. അതെടുത്ത് എഫിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ്, സോ യു കൻ ലോജിക്കലി തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് ആസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് 3യും പ്ലസ് 3 മൈനസ് 4ന്റെ കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് 3 ഉണ്ട്, പ്ലസ് 3 മൈനസ് 7 അതാ minus 4 ഉണ്ട്. So you can look at it directly and say x plus 3 into x minus 4. You could, I don't know if it saves you time. I personally find that it saves me time. I'll directly go x square minus x minus 12 and then minus 3x would give me x square minus 4x minus 12. Can be done. That's it. I think that's the last
11:37.